in the cards. So we have no escalation option here. Some people talk about putting ground forces in. We don't have enough ground troops to invade an island, much less invade the country of Iran. And furthermore, if we invaded Iran, the Iranians would win that conflict. And furthermore, the American kulanti wanaagsan daawadayaal Professor John Mearsheimer ayaa waxa la yeeshay waraysigii ugu culayska iyo miisaanka badnaa tan iyo intii dagaalku uu bilowday ee Iran, Israa'iil iyo Mareykanka wada jira ay ku soo duuleen haddii ay ahaan lahayd sanadkii tagay 2025 iyo kan haatan socda xilli aqalka cad ee Mareykanka arrimo waaweyn dabka ay saaran yihiin oo wax la maleegayo waxaana maqlayseen oo aad shaahidtiin inuu yiri haddii ciidamo Mareykan gudaha dalka Iran la geeyo dagaalkaas waxa ku guuleysanaya ciidamada Iran iyo dawladooda 9 qodob oo midka kale ka culus yahay ayuu la dul istaagayaa digada ayuu kaga leeyahay caalamka oo dhan ayaa daawaday saacadihii la soo dhaafay waraysigan lala yeeshay qaybta dambe ee barnaamijkana waxaanu idinku haynaa Professorka kale asaguna caanka ee Robert Pape oo dooda ka qayb qaatay iyo waliba General Wesley Clark oo aad u taqaanaan oo ninka timaha cad ee muraayadaha xirnayna waxa kala qabsanaya iyo waxa dhacay lagama sheekeyn karo haddaba daawadayaal barnaamijkeena waxaynu ku qaadaa dhigaynaa qodobadaas meel kastoo dunida ka joogtaan taariikhdu waa 29 bisha 7 wala 29 bisha 7 sanadka 2026 waxaad daawanaysaan barnaamijkeenii saddexaad ee dhinaca kale daawadayaal waxaa xusin mudan Professorku guuldarru ka bilaabaya Mareykanka iyo xulafadiisa iyo guul Iran ah haddii sida wuxuu ay u socdaan ay hadda ahaadaan oo aan Iran lagu soo duulinin haddii lagu soo duulana inay guuleysanayaan ayuu sheegay waa soo hadalka u dhigay horey wuxuu uga tirsanaan jiray ciidamada Mareykanka waa professor jaamacadda Chicago wax ka dhiga waana political scientist weeyaan waana ragga loo soo istaago marka ay noqoto kafaaloodka siyaasadda caalamka iyo arrimaha ammaanka kaaliska waxa ka daba daawadayaal aynu toos u bilownaa marka hore professorku waxa uu sheegay in wax allaala iyo wixii dagaalka lagu galay lagu guul daraystay oo ahaa 4 qodob oo waaweynaa xukuumadda Iran oo la burburiyo oo la bedelo labo uraniumka Iran ay haysato ee markaas ay tayeysay ee laga soo qaado kooxaha Iran ay taageereen Hamas Houthi iyo Hezbollah in la soo afjaro iyo 4 qodobka afraad gantaalada ridada dheer ee Tel Aviv jiifkii jooga u diiday iyo bariga dhexe intiisa kale khaliijku ay kamid yihiin in marka Iran laga xayuubiyo oo markaas qorshaha dagaalka lagu galay sidaas ayuu ahaa intaasoo kaliya maahana wuxuu ku yiri ku darso taa ku haynaya waa kana dhageyso Censored. Glad to be here, Piers. Where the hell are we? I can't think of many people better qualified to at least try and explain where we've got to with this Iran war. Su'aashaas uu weydiiyey Mr. Morgan oo aan ku darin introduction-ka iga raali hadana ku daro waa dawlad si dadkana loo fahmaan waxa uu yiri xagee maanta xaaladdu ay maraysaa qof adiga kaaga haboon kaaga khibrad badan Professor John Mearsheimer oo aan garanayo su'aashaas inaan weydiiyo garan maayo obrisk We've suffered a devastating defeat. You want to remember we went into the war with 4 goals. One was regime change. 2 was to eliminate Iran's ability to enrich uranium. Number 3 was to end support for the Houthis, Hezbollah, and Hamas. And number 4 was to put an end to the long-range missile program. We failed on all 4 counts. afartaas waa ku guul daraysanay afartee dagaalka aan ku galnay mid kaliya oo aynu guul ka keenay ma jirto guul darro ba'an ayaynu bartanka taaganahay intaasoo kaliya maahana ku darso waxa uu yiri 27kii bishii labaad waa maalintii jamcaha ahayd ee markaas laga soo tagay dib loogu Iran dib ugu soo noqotay mas'uuliyiintii Iran ku metelay wada xaajoodku ay Switzerland ka soo noqdeen oo waatii khamiistii la shiray hadal xasuusataan dabadeedna jamcihii markay soo noqdeen subaxii sabtida ayaa weerarka lagu qaaday marka subaxii sabtida ee bisha 27
subaxii jimcaha bishu ay 7 ahayd 2026 iiraan hormuus kamaysan taranaynin maraakiibtu way marayeen caalamku wuu socday maciishadu meel dhexe iska maraysay dadka qaarkiiba qaaliha ku noqoto laakiin xaaladan hadda taagan iyo awoodan weyn ee nuclearka ka weyn wax gumaada iiraan maanta ay haysato ee caalamkii ay markaa sanka ugaga duran yihiin awood looga qaadi kara iyo xoog iyo xeeladna aysan muuqanin arrintaasna aysan jirinin hadalkiisa waa maxay decoding haddaan ku samayna waxa ka jira waa guuldarro kale oo Trump uu soo hoyey awoodda intaa leeg asagaa farta ka saaray haatana lagama qaadi karo iiraan waxay ogaatay nuclear ba inaysan u baahnayn meesheedaas inay beerbeer u jiifto waxaan kale oo jirta ayuu yidhi gebi ahaanba xarumihii militariga ee bariga dhexe ku yaalay dukun daakun ayaa laga dhigay waana laga baabi'iyey intaasoo keliya maahana wuxuu yidhi dhaqaalaha caalamku haddii sidaan wax kusii socdaan wuxuu maanta saaran yahay buur qarkeed burbur ayuuna qarka u saaran yahay tanina waa guuldarro kale oo weyn oo noo soo heetay wuxuu ku bilaabay we've been defeated qaybtan hore wuxuu kusoo gabagabeynayaa la defeat gareeyey waa guul daraysanay dhinaca dhulka loo dhigay waa kan Furthermore, on February 27th, the Iranians did not control the Strait of Hormuz. They now control the Strait of Hormuz. Furthermore, our basing structure in the region has been destroyed. Our alliance structure in the region is in tatters, and the international economy may go off a cliff at some point in the not too distant future. intaas waa intaan haatan sheegnay intaa kuma eka brofesorku madaafiicda afkiisa ka baxaysa ka dhacaysa looma dul qaadan karo markaad eegtid komanka laga bixiyey iyo shiftiga ka dhacay caalamka iyo isbedelka maxaan balaayiinta lacagta u khasaarinaynaa maxaan waddan kaloo bariga dhexe ugu yaallo ugu duuraynaa waa maxay sababta wiilasheen iyo gabdhaheen ay ugu dhimanayaan annaguna cashuurtiina laga qaaday oo annagu aan baahi ba-an u qabno haddaan nahay maraykanka maxaynu dagaal u gelinaynaa hadalkiisa waa maqlayseen waddamadii saaxiibadan ahayna jugta iyo jacdaa laga geliyey ayuu yidhi xaaladoodu infact waa bariga dhexe dadku waxay isweydiinayaan ayuu yidhi ayna yidhaahdaan laga yaabaa inay yidhaahdaan arrintaanu xal militari ayay leedahay cududda militariga maraykanka ee xooga badan waa adiga arkay Donald Trump 24 saac leeyahay digadan ka dhigayaa civilizationkan ayaan baabiinayaa faca weyn ee markaa kubanaanka sano soo jiray ayaan burburinaya oo Romankii ay burburin waayeen oo Ottoman Empire-kii ay ka adkaan waayeen oo Russian Empire-kii ay ka adkaan waayeen iyo kuwo kaloo badan laakiin wuxuu yidhi arrintaanu xal militari ma lahan cudud militari Iiraan inta digada loogaga dhigo in markaas ay hoggaansamaan lagama yaabo ayuu yidhi iyo duqayn cirka ah oo lagu qaado Iiraan haddii gudaha la galasa maxaa dhacay haddii la isku dayo maa tiraahdi waa kan This is a catastrophic defeat. There's no other way to cover it up. Now, people might say there is a military solution for fixing this problem. There is no military solution. We've tried every strategy in the book, a major air campaign, a blockade, and now this tit for tat strategy. All of them have failed. And waa markii saddexaad ama afraad uu kusoo celiyo guuldarro iyo catastrophic failure oo uu ula jeedo markaas guuldarro aad iyo aad u baxsan oo aan la qarin karaynin ayuu ku leeyahay intaas oo kaliya maaha professorku hadalkiisa sii watay ayaa waxa uu sidoo kale uu sheegay markaas Iiraan ayadu inay doonayso danteeduna ku jirto dagaalku inuu sii dheeraado halkaas iga dhageyso oo noo soo socda Iiraan dagaalka inay wada xaajood gasho oo dagaalka la soo gabagabeeyo waxa ogaga habboon ayuu leeyahay ayna doonaysaa Iiraan arrintaanu inay bil iyo laba kale ay sii wado oo markastoo doorashada Maraykanka loo sii dhawaadaba Iiraan waxay yeelanaysaa awood weyn oo ay ku sii gorgortanto oo Trump ayaa dhulka yaala marka sidaas awgeed inay tartiib arrintaan u socoto ay iska daba jiidsanto weeye waana sababta Iiraan ay u tiri barnaamijkii kan koreeyay ugu soo deynay Iiraan ay u tiri anagu wax wada xaajood Maraykanka kula jirno ma jirto meesha Trump uu ka yiri wada xaajood ayaa noo socda Fox News iyo waraysi siiyay waxa la yiri yaa la hadashay Iiraan waa beenisay warka sheegaysay
dabadeedna waa Trump saad ku taqaanay uu la qarday jeexay oo meeshii su'aashii la weydiiyey meel aan ahayn ayuu la waayay ayaan daro ninka wariyaha wareysanayay follow up su'aala ma weydiinin oo su'aashaydii kamaadan jawaabina ka jawaab oo inuu markaa jawaabo iyo in uusan jawaabinin oo bulshadu ay aragto labadaba way ahayd laakiin follow up muusan samayn laakiin intuu awooday waa gutay baan iskala xaaladdu ku shaqeynaya we don't really know and I know one or two marka cidaad u shaqeynaysid marka aragtidu never mind. Here we go again. Nobody has an alternative strategy that will pull our chestnuts out of the fire. I mean, that is my reading. What should President Trump do then? Well, I think what President Trump should do is try to get an agreement, a new memorandum of understanding as soon as possible. But the problem is it's not in the Iranians' interest to agree to a new memorandum of understanding anytime soon. They should drag this crisis out for a good month or so more, because the more time goes on, the more coercive leverage they have. So I think Trump is going to have a devil of a time getting the Iranians to agree to. intaasoo kaliya ma ahana Iran inay doonayso dantooda ay ku jirtaan inay wada xaajoodku ay sii jiitaan Trump wuxuu lahaa desperate way xaaladdu meel adag ay ka joogtaa waana baryaya professor wuxuu leeyahay that's not the case okay intaasoo kaliya ma ahan inay Iran markaas ay doonayso arrintan inay daba dheeraato dantooduna ay ku jirto bal Iran laftigeeda waxa ay aragtaa in ay markaas ay haddii arrintu daba dheeraato ay leverage ku helayso kaliya ma ahan future madaxweynayaasha Maraykanku Iran inaysan ku soo degdegin inay ku soo duulaan tagaan ayay u gogol xaaraysaa Iran oo macnaheedu waa maxay Trump baa isku dayay sida saadaarinayo doorashada soo socota labada aqal inuu waayayo taariikhda baalmugdiga uu ka galayo oo Iran uu ku fashilmayo dhaawac dhimasho iyo balaayiin lacag u yaala oo dagaalka geliyay sidaas oo kaliya maahane dhinaca kalena Iran waxa ay rabtaa ayuu leeyahay Netanyahu laftigiisa in fact professor waraysigiisu waa dheeri laakiin waa soo koobnay uu leeyahay Netanyahu laftigiisu culays doorashadaas haysta ayaa jira marka waa laba nin oo misigta isaga tolan waa Trump iyo Netanyahu laakiinse hadafkooda uu kala duwan yahay fadama wuxuu ku yiri professorku hadalkiisii wata Trump ayaa waxa uu la hadlay Netanyahu wuxuuna u sheegay in ay markaas Gaza Lebanon iyo Syria ay ka baxaan channelka 13aad ee Israel ayaana markaas arrintaas ka warbixiyay ayuu yiri waa kana dhageyso deal that's as good as the memorandum of understanding of June 17th. So I think that he's in real trouble. Yeah, I think there's no question, Piers, as you say, that Trump wants to put an end to this. He understands he doesn't have a winning strategy. And as you point out, from an Israeli point of view, it makes sense to try to keep the war going. This is the war against Iran. You also want to understand they're heading in different directions with regard to Lebanon, southern Lebanon, Syria, and Gaza. There have been reports on Channel 13 in Israel that the Trump administration has asked the Israelis to leave Gaza, leave southern Lebanon, and leave southern Syria. And of course, this idea is anathema to Netanyahu and to most Israelis. So it appears to me that what you'll see is that the two sides are at loggerheads on two different sets of issues. waxa oo kale wax laga weydiiyay oo professor sidoo kale uu aad uga hadlay arrinta itiraafka Israa'iil iyo xukuumadda Mohammed bin Salman iyo Ibrahim Accord Mohammed bin Salman warkiisu waa cad yahay yiri Ibrahim Accord ma dooni maayo qadiyadda Falastiin oo aan la yeegleenin arrintaas oo aan dhicinina wax suurtagalaya habeeraatay ma jirto iyo arrinta itiraafka waa kan professor I think the escalation that's really scary is what's happening with regard to the Yemenis or the Houthis and the Saudis. And now it looks like Saudi oil is no longer going to come out of the Red Sea. And furthermore, that the Houthis are actually destroying oil refineries inside of Saudi Arabia. This is really potentially bad news, because the Saudis would have never agreed to that. The Saudis have made it unequivocally clear
that they will only agree to an Abraham Accord with Israel if Israel gives the Palestinians a state of their own or makes significant movement in that direction. And if anything, the Israelis are going in the opposite direction. As you and I have discussed on this show before, Israeli behavior in Gaza is, in my opinion, a genocide. And what they're interested in doing is cleansing Gaza. So the idea that they're going to give the Palestinians a state of their own in Gaza or even in the West Bank, if you look at the pogroms that the Israelis are conducting in the West Bank, that's even more evidence that the Palestinians are not going to get a state. And the Saudis say that as long as that is the case, there'll be no Abraham Accord. So I think that President Trump is whistling in the wind when he thinks that he's going to get the Saudis to agree now, after signing the agreement last Wednesday, to all of a sudden agree to an Abraham Accord. A campaign, an air campaign that could produce victory. It was just not in the cards. So we have no. sidoo kale waxa uu sheegay inaysan Sacuudigu uusan marnaba aysan suurtagal noqonin inuu Ibrahim Accord uu ku biiro waxa Gaza laga geystay ayuu yiri aniga John Mearsheimer ah aragtidayda shakhsiyaduna waxay tahay Israa'iil inay halkaas xasuuq ay ka wado iyo dabargoyn iyo waliba tacdiido waaweyn iyo weerar daanta galbeed la haysta taasina waxay cadeyn u tahay ayuu yiri Professor John Mearsheimer oo hadalkiisa jawaaxiya in aysan Israa'iil doonaynin dowlad Falastiin la yiraahdo oo gob ah oo xor ah oo xalaal ah oo banaanka sidii libaaxii degta laga shiidinayay libaax badayigo halka banaanka degta oo goba inaysan dhalanin taasina cadeyn ay caalamkii Sacuudiga u tahay inaysan Israa'iil arinta doonaynin Iran in la duqeeyo oo markaas hawada inta laga duqeeyo sida lagu fashilana waa habeenkii xalay ah tagay weey su'aal hadaba haddii ciidamada Mareykanka ee ambassador la yiraahdo ama dalaayadaha ku booda gudaha Mareykanka la geeyo iyo commandoska iyo raggii markaas geli jiray meelaha lama galaanka xaaladu soo noqonaysa waa kala soo rogaad celiyay soo dhow escalation option here. Some people talk about putting ground forces in. We don't have enough ground troops to invade an island, much less invade the country of Iran. And furthermore, dadka ku doodaya ayuu yiri in gudaha ciidamo la geeyo ciidamo ugu firan oo dagaalkaas ka qayb qaata ma haysano oo xataa jasiirad yar qabsan kara Iran jasiirado badan bay leedahay way uu jasiirad u yiri hal jasiirad ciidan qabsan kara xataa ma haysano ayaa hadalkiisa laga fahmaya he didn't put it explicitly like that but overall picture ku waxa uu yahay inuu leeyahay ciidan xataa ay jasiirad qabsan kara regardless meesha ku taalaba ha ahaatee inkastoo kontakisku ay Iran tahay ma jirto iska badaa dhulka baaxadda weyn ee Iran ee lafta baciid fidsan waa kan or if we invaded Iran, the Iranians would win that conflict. And furthermore, the American people have no interest in a ground war in Iran. So we have no military option here. And what's going to happen, I believe, I'm not 100% certain, but I believe that President Trump will sign another memorandum of understanding. haddii ay sidaas u dhacdo ciidamo gudaha la geeyo la dagaalkaas Iran ayaa ku guuleysanaysa markuu Iran iyo dagaal ka hadlayo guul ayuu sheegayaa Mareykanka iyo duulaanka soo qaadeen xulafadiisuna guul darro ayuu dhowr jeer afka ku dhuftay intii barnaamijka 20 daqiiqo socday aynu ku guda jirnay haddana faano la faro kama qodno asaga waynu ka tagi doonaa balse waxa uu yiri aniga aragtidaydu waxay tahay Donald Trump optionka u banaan inay tahay inuu memorandum of understanding kale heshiis kale Iran la saxiixanayo هذا وصلنا سوى أرنين أو كوجود رورك أنو كأخرني بعدين بريد سومالي تي في إيران وحي تري هشيس كلا أو memorandum of understanding أنا أمريكا قال له مرة منه قول بعد قال عي رجوا وين بعد هاي برقدي وعفر يتمون قلب صحيح لي كواس كمان شو دقي إنه كوا عصم للدول المين بروفيسور كهذا الكيسي وحى هري وجروا عن ترجمنين وكبودي إنه يري memorandum of understanding كلا حدي مريكا كوا صحيحه كي تضبيه طبعا كي جون عينه صحيحني oo isdhiibitaanka ahaa capitulationka ama concessionka tanaasulka dhinaca Mareykanka ahaa oo Iran aysan waxba ka tanaasulin oo Iran u hiilinayay mid ka daran oo ka liita ayaanu saxiixaynaa haatan dhinacaad ka eegtidba Trump ninkaan waxba lama harin
marka nin Trump ku kacsan ama Trump dan kala ma ahan waa oday weyn inkastoo qalbiga ka yar yahay madaafiicdaas afkiisa ka soo baxaysa waa khabiir waxa weeye intaa wax akhrinayay wax dhigayay wax daraasaynayay wax baarayay honest assessmentigiisa ayuuna siiyey waxaan haatan asaga ugaga baxaynaa waxa uu ka yiraahday dagaalka propagandada ku wajahan Iran iyo su'aasha la weydiiyay dagaalka Ruushka iyo Ukraine yaa guuleysanaya dabadeedna dooda qaybteeda kale ayaan u gudbinaa iyadoo daqsi loo xiro waa kan and the terms from our point of view will be worse than the terms of the 17 June memorandum of understanding. But I think this war will come to an end by the end of the year. Territory. dagaalkan waxay ila muuqataa sanadka dabadiisa dabayaaqadiisa inuu dhamaanayo hadaan moodaysa dagaalku inuu gabagaba yahay iyo gunaanad oo Donald Trump oo berita cararayo professorku fikirka ma qabo hadda waxaynu ku jirnaa bishii toddobaad dhamaadka sanadkan ayuu imaanaya dhamaadka sanadkan waxaa ku jirta bisha November oo markaa doorashadu ay dhacayso xilliyadaas iyo wixii ka dambeeya ayuu markaas qiyaasaya inuu dhamaanayo Ukraine waxaa la yiri dagaalkii waa ku guuleysanaysaa ayadaa markaas Ruushka hogaaminaysa iyo guulo waaweyn bay keentay waa maxay assessmentigaagu waxa uu leeyahay Ruushkii asagaa guuleysanaya meel walba qabsaday driver seatkana asagaa ku fadhiyo darawal ka ah Odessa ayuu qabsaday macnaheeduna waxa ay tahay Ukraine Black Sea-ga haatan ayadu markaas lug lama soo gali karto oo meeshay qarndibay dhoofisaa iyo saliidan sunflower ka yiraahdo waa dhul aad u weyn marka wadamada Yurub loo eego isla mar ahaantaasna wax soo saarkiisa iyo dalagyada kala duwan qani ku ah maanta meelay wax ka dhoofiso malahan ayuu yiri Ruushka ayaana qabsaday Odessa hore waxay nooga soo sheekeynay oo markaas injineer Axmed Abdidoon Allah shafiyo aad iyo aad uga soo sheekeeyay wixii Mariupol ka dhacay waa kan professorka halkan looga baxayna used to do that. Is your position modifying at all? Are you seeing here on the ground perhaps a possibility that Russia may not get the victory that you thought was inevitable? No, on the contrary. I think the Russians are in the process of winning the war. First of all, if you look at what's happening on the battlefield, the Russians are moving forward slowly for sure, but moving forward steadily. Surely by the end of the year, they will control all of Donbass. And there's all sorts of evidence, given the huge manpower problems that the Ukrainians have. They have a significant desertion problem. They have a significant draft dodging problem. They have a much smaller population than Russia to begin with. They're suffering badly up on the front lines. The lines are beginning to buckle. These are the Ukrainian lines. But I think more importantly at the moment, if you look at the Russian bombing campaign against Odessa, they have basically cut off Odessa from Ukraine. Ukraine no longer has a port on the Black Sea. And this is having devastating consequences, and it certainly will have devastating consequences over the long term inside of Ukraine. Ukraine needs Odessa. It needs it to sell its wheat and to import all sorts of goods and weaponry, but that's no longer possible. So I think that the Russians are in the driver's seat here. And all this talk in the West about how the Ukrainians have turned the tide is just a propaganda campaign, much like the propaganda campaign that we hear vis-a-vis the war in Iran. You remember all the rosy stories that were told about how we were winning in the war in Ukraine and how the Ukrainians are winning the war against Russia. These are just propaganda campaigns, and they bear little reality to what's happening on the actual battle. waxa uu yiri waa propaganda in la yiraahdo Ukraine ayaa dagaalka markaa hogaaminaysa oo guuleysanaysa iyo waa guuleysanayna sheeka xariira ayaa laga iibiyay iyo shimbiriyo oo heesa sidoo kalena dagaalka Iran ayaa ka soo kala lamid ah oo reer galbeedku waxay wadaan propaganda xarga goosatay ayuu yiri dawada kaas wuxuu ahaa heavyweight professor John Mearsheimer haatan waxaynu u galeynaa qayb kale aad iyo aad u kooban oo ku saabsan markaas isla doodan ayaa laba qaybood ahayd taas waxay professorka lagu waraystay halkan waxaad aragtaan General Wesley Clark ayaad aragtaan iyo General Colonel Rabin barnaamijkan ku soo qaato si uusan igaga dheeraanin waxaana garabkiisa fadhiya Colonel aadaada professorkan hadda aynu hadalkiisa haynay
aynu turjinay saaxiibkiisa oo isku jaamacada ay dhigtaan in badanna Brit Somali TV ka daawateen Robert Bay 25 sanana model gareynayay Iran oo la weerara natiijada ka soo baxaysa ayuu jaamacad ka dhigay waa kan doodaas dhigayso this or not, but the fact is that the Iranians have spent 47 years developing the means with a strategy. Ukrainians are winning the war against Russia. These are just propaganda campaigns, and they bear little reality to what's happening on the actual battlefields. Yes. You can argue about whether you should have started this or not, but the fact is that the Iranians have spent 47 years developing the means with a strategy to go after Israel, and they call us the Great Satan. And so if they can make a missile that shoots 1,500 miles, and then one that shoots 2,500 miles and puts England at risk, I'm sure Russia and China can teach them how to shoot one that hits us. And what could be better? There you have it. waxa uu yiri Iran afarta waa ka doodi karnaa dagaalkii inuu bilowday in kale laakiin Iran 47 sano ayay u diyaar garoobaysay maanta meesha ay joogto iyo dagaalka ay gashay 1500 gantaala markaas ardadooda ay lantahay ayay haystaan oo Israa'iil ay ku weerari karaan waxay kale oo ay sameyn karaan ayuu yiri mid markaas Europe iyo Ingiriiska lagu weeraro oo 2500 mile ah mid intaa ka badan inay sameeyaan oo Ruushka iyo Shiinuhu ay garab ku siiyaan oo annaga Mareykanka lagu soo weerarana waa arrin ayada laftigeedu dhici karta halisteedana wadata ayuu yiri oo marka dhibaatada inta la eg ayaa dhici karta Ruushka iyo Shiinuhu maanta waxay ka jeclaan lahaayeen ma jirto Iran inay u isticmaalaan proxy dagaal dadban ayagoo ay dagaal ka joogaan laakiin cid kale ay markaa dagaalka jiida hore ay ku jirto ayuu yiri dhageyso wuxuu ka yiraahdaa Vietnam waa kan for Russia and China than to use Iran as a proxy to go after the United States, to take out our assets, to disrupt our influence in the Middle East, to wreck the economy, the global economy, freedom of navigation. Those are the things we depend on more than anybody else. And so I think the president really has an obligation to come to the American people. You talk about the Democrats and what's going to happen after the election. I'm talking about military. And every president has tried to rally. Professor Robert Bay is hayn kari laayahay oo wax allaala waxa uu General West Clark uu sheegay iyo generalkan kale oo dhan ayuu ka soo horjeedaa body language kiisa isha ku hay gabagabadii qaar ku saaranay so do the American people, pull them together and have a united country at least in facing this imminent challenge. I hope he'll do that and I hope we'll focus on the strait. And I hope we won't do any more pauses to give the Iranians a chance to rearm and refit and repair their efforts in the strait. We've got to do better at protecting our friends in the Gulf. And we've got to isolate the theater of operations. And if we're not willing to do that, we're going to be in the same position we were. waayahay waxa uu leeyahay waa inaanan Iiraanta ayn siino waqti ay markaas ay ku nafisaan ay dagaalka hubkooda ay dib ugu soo casriyayaan u soo samaystaan u soo diyaar garooba inaanan siinin and we have to isolate the theater sida ugu degdega badan haddii aanan sidaas yeelinin soo ma ahan wixii Vietnam lagu dhacay ayaa lagu dhacay waa kan in Vietnam. So put your predictive hat on again for the next month, 2 months. Do you think America will ultimately have to commit boots on the ground? And do you still have high concern about a mass? waayahay labadaas su'aalood ayaan doonayaa wuxuu ka yiri idin sheega waqtiga dheeraaday awgeed waxa la weydiiyay haddii adigu maanta ciidamada Mareykanka aad hogaamin lahayd meesha hadda Admiral Brad Cooper uu hogaaminayo ciidamada taliska dhexe Mareykanka koofiyadaadii iyo tuutaaga haddaad saaka xirato dhaqaajisid marka koowaad ciidamo gudaha ma geyn lahayd ayaa la weydiiyay waxa uu ku jawaabayaa ciidamo inuusan gudaha geynaynin isla mar ahaantaasna kuwa kale ay u dagaalamayaan oo Mareykanka ahayn ayaguna dibadda ay ka caawiyaan waxaan rabaa hadalkaas inaad qiimaysid weliba aad xasuusato oo weelaysid waa ay ciidamada qalaad ee Mareykanka aan ahayn ee uu sheegayo inay halkan ayaga uga dagaalamaan oo wiilashoodii gabdhahoodu aysan dagaalka ku dhimanin laakiin dad kale dagaalka ay galaan ayaguna duqeynta weerarada
logistiga raashinka iyo saadka ay ka caawiyaan yaad u malaynaysaan walaalka halka hoose igula wadaag oo aragtidiisu waxay tahay inaan ciidamo halka la geeyo waxa kale uu sheegay in wax kasta oo dhaca markaas kaabayaasha dhaqaalaha Iiraan aan la weerarinin sida meelaha biyaha lagu sifeeyo sida ceelasha shidaalka kuwa lagu kaydiyo buundooyinka train stationada gaadiidka iyo wadooyinka ay maraan inaan la taabanin waxa uu yiri arinta waxa ka dhalanaya saameyn iyo colaad xargagoosata oo anaga saameyn weyn ugu haysata iyo khaliijka oo markaas Iiraan ayaguna ay digada ka dhigayso maadaama ay ayagu biyahooda 99% boqolkiiba 95 ay markaas ay sifaystaan